Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ma Om Vishnupadaya Krishna Prasna Bhutade Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Deve Gauravani Prachadane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasri Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 10, Verse 6. Amāny, amatsaro, dakṣo, nirmamo, dṛḍha-sauhṛdaḥ, asatvaro, rtha-jijñāsur, anasūyur, amogha-vāk. Monkeys. amatsaro, dakṣo, Amānī, without false ego. Amatsaro, not considering oneself to be the doer. dakṣo, without laziness. Nirmamo, without any sense of proprietorship over one's wife, children, home, society, etc. Dṛḍha-sauhṛdaḥ, being fixed in the mood of loving friendship with the spiritual master, who is one's worshipable deity. Asatvaro, without becoming bewildered due to material passion. Artha-jijñāsuḥ, desiring knowledge of the absolute truth. Anasūyuḥ, free from envy. Amogha-vāk, completely free from useless conversation. Translation: the servant or disciple of the spiritual master should be free from false prestige, never considering himself to be the doer. He should be active and never lazy, and should give up all sense of proprietorship over objects of the senses, including his wife, children, home, and society. He should be endowed with feelings of loving friendship towards the spiritual master and should never become deviated or bewildered. The servant or disciple should always desire advancement in spiritual understanding, should not envy anyone, and should always avoid useless conversation. Purport: no one can claim to be the permanent proprietor of his so-called wife, family, home, society, and so on. Such material relationships appear and disappear like bubbles on the surface of the ocean. No one can claim to be the creator of the material elements that produced one's home, society, and family. If it were a fact that parents were the ultimate creators of the bodies of their children, children would never die before their parents. The parents would simply create new bodies for the children. Similarly, parents also would not die because they would create new bodies for themselves to replace the old ones.
Actually, God creates everyone's bodies as well as material elements with which we build our material societies. Therefore, before death drags these things out of our grasp, we should voluntarily engage them in the loving service of the spiritual master, who is the bona fide representative of Lord Krishna. Then such material objects, instead of causing lamentation, will be the cause of happiness. So in the previous verse, there was a discussion of worshipping the Guru, and his qualities were described. இதற்கு முன்னால் உள்ள பதத்தில் குருவை எவ்வாறு வழிபட வேண்டும் அவரது குணாதிசயங்கள் என்ன என்பதை பற்றி விளக்கப்பட்டிருந்தது. And the main quality was that Guru should be devoted to the Lord, and here called amatsaraḥ. அதில் முக்கியமாக சொல்லப்பட்ட குணம் மத்பரஹ, பகவானுக்கு அர்ப்பணித்துக் கொள்ள வேண்டும், அவரது சேவையில் ஈடுபட்டிருக்க வேண்டும். So here we see a description of the person who worships that Supreme Lord. இங்கு அந்த முழுமுதற் கடவுளை வணங்கும் ஒருவரை பற்றிய விவரணம் உள்ளது. So like the spiritual master who has many qualities, but he's a devotee of the Lord, the disciple also is a devotee of the Lord. எவ்வாறு குருவானவர் ஒரு பக்தனாக இருந்து பலவிதமான குணங்களை கொண்டிருந்தாரோ அதே போன்று ஒரு சீடனும் பகவானது பக்தனே. So that is his main characteristic. அதுவே அந்த சீடனுக்குரிய முக்கியமான குணம். He may have many other good qualities, but if he doesn't have the quality of devotion to the Lord, all these other qualities are of no value. ஆகவே சீடனிடம் பல்வேறு விதமான நற்குணங்கள் இருக்கலாம், ஆனால் பகவானை வணங்குவது என்ற அந்த ஒரு குணம் இல்லை என்றால் மற்ற நற்குணங்களுக்கெல்லாம் பிரயோஜனம் இல்லை. So here we have a list of some of the qualities, but we should keep in mind that these are all related to the main quality of being devoted to the Lord. இங்கு சீடனுக்கு இருக்க வேண்டிய பல குணங்களை பற்றிய ஒரு பட்டியல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் நாம் ஒன்றை மனத்தில் நிலைநிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும், அவனுக்கு இந்த குணங்கள் எல்லாம் பகவானை வணங்கும் அந்த ஒரு குணம் இல்லை என்றால் உபயோகமற்றவையே. And whether the person actually has a dakṣa guru or not, still if he considers himself a devotee, he should develop these qualities. ஆகவே ஒருவருக்கு தீக்ஷா குரு இருக்கிறார் இல்லை என்ற போதிலும் அவருக்கு இந்த குணங்களை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். சீடனாக கருதுபவர் ஒருவர் அந்த குணங்களை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். Other places in the Bhagavatam and also in Chaitanya Charitamrita, there's a list of qualities of a devotee. ஆகவே சைத்தன்ய சரிதாமிரம் மற்றும் ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் பல்வேறு இடங்களில் இந்த சீடனுக்குரியவர் பக்தருக்குரியவருடைய குணாதிசயங்களை பற்றிய பட்டியல்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. And in those lists also the main quality is devotion to the Lord. அங்கெல்லாம் கூட முக்கியமாக கூறப்பட்டுள்ள குணம் பகவானுடைய பக்தனாக இருக்க வேண்டும் என்பதே. So with that in mind, we have a whole list of qualities here. So some of them are quite important in relation to devotion. இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள பட்டியல்களில் சில பக்திக்கு மிகவும் அத்தியாவசியமானவையாகும். So the first one is amānī. முதல் குணம் அமானி, which can mean without false ego, without pride, etc. ஒரு பொய்யான கௌரவம், அகங்காரம் இவை எல்லாம் இருப்பது. And we see that in the Shashashtaka there that one of the qualifications for chanting the holy name is he should be not proud. ஆகவே சிஷ்டாஷ்டகத்தில் பார்க்கிறோம், நாமத்தை ஜபம் செய்வதற்கு முக்கியமான ஒரு குணம் கௌரவம், பொய் கௌரவம் இல்லாமல் அகம்பாவம் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் என்பது. He should respect all but not expect respect for himself. அனைவருக்கும் மரியாதை கொடுத்து தனக்காக எந்த மரியாதையும் எதிர்பார்க்காமல் இருக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். This is because the devotee by nature understands and accepts and lives the ideal of simply being the servant of the Lord. ஆகவே இது இயற்கையாகவே ஒரு பக்தரானவர் தான் பகவானுடைய சேவகன் என்ற ஒரு நிலையை ஏற்று அதன்படி எளிமையாக வாழ முயற்சிக்கின்றார். And when we manifest material pride, then we are not acting according to this principle of being the servant of the Lord. ஆகவே ஒருவர் இந்த ஜடத்தன்மையான
தான் என்ற அகங்காரத்தையோ அல்லது பெருமையோ வெளிப்படுத்தினால் அவர் பகவானது சேவையில் ஈடுபடவில்லை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Rather, we want to be served. மாறாக அவர் அனைவரும் தனக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கின்றார். So we can say that pride and desire for respect and worship is actually directly opposed to bhakti. ஆகவே இந்த அகங்காரம் மற்றும் தன்னை வழிபட வேண்டும் என்ற எண்ணம், தனக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் அனைத்தும் பக்திக்கு எதிர்மறையான குணங்களாகும். But we can also say, in one sense, if one goes for impersonal realization, one would have to give up pride and respect and things like that. ஆனால் அதே சமயத்தில் ஒருவர் அருவ உணர்வுக்கு முயற்சி செய்தாரே ஆனால் அவர் இத்தகைய பொய்யான கௌரவம், அகங்காரம் மற்றும் சேவையை எதிர்பார்ப்பதற்கான மனப்பான்மை போன்றதை விட்டுவிட்டே ஆக வேண்டும். So lack of pride is not always the symptom of the devotee. It could be the symptom of the mayavadi as well. ஆகவே தற்பெருமை அற்ற நிலை என்பது பக்தர்களுக்குரிய ஒரு குணம் மட்டுமல்ல, மாயாவாதிகளுக்கும் அத்தகைய குணங்கள் இருக்கலாம். It's also a quality in sattva-gun. இது சத்துவகுணத்தின் ஒரு குணமுமாகும். So we should not equate pridelessness with bhakti itself. ஆகவே ஒருவர் தற்பெருமை அல்லது சுயகௌரவம் எதிர்பார்க்காமல் இருக்கிறார் என்றால் அதை நாம் பக்திக்கு ஈடாக நினைத்து விடக்கூடாது. But if we do have pride, then this is a great obstacle to the development of bhakti. ஆகவே ஆனால் இந்த தற்பெருமை என்பது இருக்குமே, ஆனால் அது பக்தியில் முன்னேறுவதற்கு ஒரு முட்டுக்கட்டாக விளங்குகிறது. Another word here is amatsaraḥ. இங்கு மத்சர என்பதும் சொல்லப்பட்டுள்ளது. So amatsara usually means envy. மத்சர என்றால் பொறாமை. Amatsara means without envy. amatsara என்றால் பொறாமை இல்லாமல் இருப்பது. Which means we don't desire the good qualities or position of another person. இதற்கு என்ன பொருள் என்றால் மற்றொருவருடைய நல்ல குணங்களோ அல்லது அவர்களுக்கும் உயர்ந்த நிலையை பற்றியோ நாம் விருப்பப்படுவதில்லை. We can say that this is related to if one is envious, one also has probably got pride. ஆகவே இதில் ஒரு சம்பந்தம் இருக்கிறது என்று சொல்லலாம். ஒருவர் பொறாமையை கொண்டிருந்தால் அவர்களுக்கு தற்பெருமையும் கூடவே வரும் என்பதை நாம் கணக்கில் எடுக்கலாம். One desires somebody else's position, obviously he has some sort of pride there. ஆகவே ஒருவர் மற்றொருவருடைய நிலையை விரும்பினார் என்றால் அவர் ஏதோ விதத்தில் தற்பெருமை கொண்டுள்ளார் என்பதை விளங்கும். However, envy usually we relate it to directed towards other persons. ஆகவே இந்த பொறாமை என்பது சாதாரணமாக அடுத்தவர்களிடம் நமக்கு ஏற்படும் ஒரு மனப்பான்மை. So as a result of his own anartha of pride, then he begins to hate others who may be competing with him. ஆகவே அவருக்கு உள்ள அனர்த்தத்தின் காரணமாக, அவருடைய தற்பெருமையின் காரணமாக மற்றவர்கள் இருக்கும் அந்த குணத்திற்காக அவர் மற்றவர்களை வெறுக்க ஆரம்பிக்கலாம். So the third quality here is dakṣaḥ. இங்கு சொல்லப்பட்டுள்ள மூன்றாவது குணம் dakṣa என்பது, which literally means skillful. அதாவது திறமை உள்ளவர். Here it says without laziness, so he knows how to engage himself properly. சோம்பேறித்தனம் இல்லாமல் இருப்பது என்று இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதாவது அவருக்கு எவ்வாறு தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை நன்கு அறிந்தவர். We also have many people in the material world who are not lazy, they're very active. நாம் ஜட உலகத்தில் கூட பார்க்கலாம், பெரும்பாலான மக்கள் சுறுசுறுப்பாகவே செயல்பட்டு வருகிறார்கள். They may work at a job 12 hours a day or whatever. எங்காவது ஒரு இடத்தில் 12 மணி நேரம் வேலை செய்கிறார்கள். And of course that they're obviously not all devotees. ஆனால் அவர்கள் பக்தர்களாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. So yes, dakṣa can be the quality of a devotee, but it could be the quality of a materialist also. ஆகவே dakṣa என்பது ஒரு பக்தர்களுக்குரிய குணமாக இருக்கலாம், அதே சமயம் அது லௌகிகத்தில் ஆழ்ந்திருப்பவர்களுக்கும் உரிய குணமாக இருக்கலாம். So this expertness or skill should be related to the activities of bhakti. ஆகவே இந்த திறமை என்பது பக்திக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்களுக்கு சம்பந்தப்படுத்த வேண்டும். The fourth quality mentioned here is nirmamo, lack of
possessiveness. இங்கு கூறப்பட்டுள்ள நாலாவது குணம் சுய சொந்தம் கொண்டாடுவது இல்லாமல் இருப்பது. So we should not have possessiveness of material objects or persons. ஆகவே நாம் லௌகிக பொருட்களின் மீதோ அல்லது மனிதர்கள் மீதோ உரிமை கொண்டாடாமல் இருக்க வேண்டும். So this is a great obstacle to the development of bhakti. பக்தியை வளர்வதற்கு இது பெரும் தடங்களாக விளங்குகிறது. One of the angas of bhakti is atma-nivedana, to offer everything to the Lord. பக்தியின் ஒரு அங்கம் ஆத்ம நிவேதனம் என்று சொல்லப்படுகிறது. அதாவது அனைத்தையும் பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து விட வேண்டும் என்பது. And this is the opposite. ஆனால் இதுவோ அதற்கு எதிர்பரமானது. We want everything for ourselves. அனைத்தையும் நம்முடைய சுயநலனுக்காக விரும்புகின்றோம். So it is directly opposed to bhakti again. ஆகவே இது நேரடியாக பக்திக்கு எதிர்மறையானதாகும். But we see such qualities may also manifest in a very sattvic person or in a impersonalist. ஆகவே இந்த மாதிரி குணங்கள் சத்துவகுணத்தில் ஒருவரிடமோ அல்லது அருவவாதியினிடமோ கூட தோன்றலாம். Many yogis are wandering around with nothing. நிறைய யோகிகள் எந்த விதமான பற்றுமில்லாமல் திரிவதை நாம் காணலாம். So it is very favorable to bhakti, but it is not that because you have lack of possessiveness therefore you are a devotee. ஆகவே இது பக்திக்கு அனுகூலமானது. ஆனால் உங்களுக்கு அந்த பற்றற்ற தன்மை இருப்பதனால் நீங்கள் முக்கியமான காரணம் பக்திக்கு முக்கியமான காரணம் என்று சொல்ல முடியாது. We have the 10th offense to the holy name. புனித நாமத்திற்குரிய 10வது அபராதம் உள்ளது. So that involves being over attached and over possessive. அங்கு அதிகமான பற்றையும் அதிகமான உரிமை கொண்டாட்டத்தையும் குறிப்பிடுகிறது. And if we hold on to that, then we cannot advance in devotional service. ஆகவே இதை நாம் பற்றி கொண்டோம் என்றால் நாம் பக்தியில் முன்னேற முடியாது. So the qualification for bhakti is not to be too materially attached. ஆகவே பக்திக்குரிய ஒரு தகுதி என்னவென்றால் நாம் லௌகிக பொருட்களின் மீது அதிகமான பற்றை வளர்த்துக் கொள்ளக்கூடாது என்பது. So if they have too much material attachment, that means any attempt to worship the Lord is obstructed by wanting to stay in the material world. ஆகவே ஜட பொருட்களின் மீது அதிகமான பற்றை வளர்த்துக் கொண்டால் நாம் பக்தி செய்யும் பொழுது அது தடங்களாக விளங்குகிறது. ஏனெனில் அவ்வாறு பற்றுக்கொள்வது நாம் இந்த லௌகிக உலகத்தில் இருக்கும் விருப்பத்தை அதிகப்படுத்துவதாகும். So we cannot go simultaneously in two opposite directions. ஆகவே ஒரே நேரத்தில் நாம் இரண்டு எதிரெதிர் திசைகளில் பயணம் செய்ய முடியாது. If you want to catch an object going east, you cannot go west. ஆகவே கிழக்கில் உள்ள ஒரு பொருளை பிடிக்க வேண்டும் என்றால் நாம் மேற்கு நோக்கி செல்ல முடியாது. If you want to attain Krishna, you cannot also simultaneously hold on to the material world. ஆகவே நாம் கிருஷ்ணரை அடைய வேண்டும் என்று விரும்பினால் நாம் லௌகிக பற்றுகளை வளர்த்துக் கொள்ள முடியாது. So though in the beginning of devotional service people do have attachments, if it is too strong, then they cannot advance. ஆகவே பக்தியின் ஆரம்ப கட்டங்களில் பக்தர்களிடம் அதிகமான பற்று இருந்தால் அவர்கள் பக்தியில் முன்னேறுவது சிரமம். So in any case they're not pure, so they have some attachments, but they should also be willing to give up those attachments. ஆகவே அவர்கள் எப்படி இருப்பினும் தூய பக்தர்கள் அல்ல என்பதனால் அவரிடம் ஓரளவுக்கு பற்று இருக்கலாம். ஆனால் அது அதிகமாக வளர்த்து கொள்ளாமல் அதிலிருந்து விடுபட முயற்சிக்க வேண்டும். So with the progress of bhakti, the person progressively becomes more detached from his possessions. ஆக பக்தியில் முன்னேற ஒருவர் படிப்படியாக பற்றற்ற தன்மையையும் வளர்த்துக் கொள்கிறார். But simultaneously he becomes more attached to Krishna. அதே சமயத்தில் அவர் கிருஷ்ணரின் மீது பற்றை வளர்த்துக் கொள்கின்றார். So at the stage of Baba there is possessiveness of Krishna. ஆகவே பாவ நிலையில் ஒருவருக்கு கிருஷ்ணரின் மீது உரிமை அதிகமாகின்றது. And in prema then it becomes extreme possessiveness of Krishna. பிரேமையில் மிக மிக தீவிரமான
உரிமை கொண்டாடப்படுகிறது. So therefore, this idea of possessiveness is not necessarily bad. It's a good quality because it's part of prema itself. ஆகவே இந்த உரிமை கொண்டாடுவது என்பது ஒரு விரும்பக்கூடிய செயலாக இல்லை. அதை நாம் பகவானது கிருஷ்ணர் மீது உரிமை கொண்டாடும் போது சொந்தம் வளர்த்துக் கொள்வது மிகவும் அத்தியாவசியமான ஒரு குணமாக மாறிவிடுகிறது. But if we're completely attached to material objects, we cannot develop perfect attachment to Krishna. ஆகவே நாம் அதிகமான பற்றை லௌகிக பொருட்கள் மீது வைத்திருந்தால் நாம் கிருஷ்ணரிடம் குறையற்ற பற்றையும் உறவையும் வளர்த்து கொள்ள முடியாது. So this quality is important, nirmama, because it acts against bhakti. ஆகவே இந்த நிர்மம என்பது மிகவும் முக்கியமான குணம். ஏனெனில் அது பக்திக்கு எதிர்மறையாக வேலை செய்யக்கூடியது. So we can prevent this quality of possessiveness by cultivating surrender to Krishna. ஆகவே இந்த உரிமை கொள்ளும் பண்பை நாம் கிருஷ்ணரிடம் சரணடையும் தன்மையை வளர்த்துக் கொள்வதன் மூலமாக விட்டுவிட முடியும். The next quality there is firm friendliness. இதற்கு அடுத்ததாக கூறப்பட்டுள்ள குணம் நட்பு. In this case, friendliness towards Guru. இந்த இடத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள நட்பு குருவினிடம் நாம் கொள்ளும் நட்பாகும். So we develop detachment and lack of possessiveness for everything material. ஆகவே நாம் பற்றற்ற தன்மையை வளர்த்துக் கொள்கிறோம். But we develop some firm attachment to devotees. பக்தர்களிடம் பற்றை வளர்த்துக் கொள்கின்றோம். So in other words, we don't give up this idea of attachment and whatever, rather it's directed spiritually. ஆனால் நாம் பற்று என்பதை விட்டுவிடுவதில்லை, அதை ஆன்மீகத்திற்கு திசை திருப்புகின்றோம். And of course bhakti itself means we're cultivating a favorable, friendly relationship with Krishna. பக்தி என்றாலே அனுகூலமான ஒரு உறவை கிருஷ்ணனிடம் வளர்த்துக் கொள்வது என்பதே. So this is the positive aspect. இதுவே ஒரு அனுகூலமான காரணமாகும். Another quality mentioned here is asatvaro, without becoming bewildered due to material passion. மற்றொரு குணம் இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளது அசத்வரா, இந்த லௌகிக விஷயங்களை கண்டு குழப்பம் அடைவது. Satvara literally means to be quick. சத்வரா என்றால் வேகமாக செயல்படுவது. So if one is very active for sense gratification, one is satvara. ஆகவே ஒருவர் புலனின்பங்கள் காண்பதற்கு வேகமாக செயல்பட்டார் சத்வரா என்று சொல்லப்படுகிறார்கள். But as I said, this qualification for bhakti is not to be too materially attached. ஆகவே நான் ஏற்கனவே கூறியது போன்று பக்தி என்பதற்கு தகுதி லௌகிக பற்றுகளை வளர்த்துக் கொள்வதல்ல. In the beginning of bhakti, of course, we are not perfect. We do have anarthas. பக்தியின் ஆரம்ப கட்டத்தில் நாம் பூர்ணத்தை எய்துவதில்லை. ஆகவே சில விதமான அனர்த்தங்கள் இருக்கவே செய்கின்றன. But we cannot be too materially attached or too materially active to engage in our material goals. ஆகவே நமது லௌகிக இலக்குகளை அடைவதற்காக லௌகிகத்தில் செயல்படுவதை மிகவும் அதிகமாக நாம் வளர்த்துக் கொள்ளக்கூடாது. The next quality is artha-jijñāsur, inquisitive about artha, about the real values. அடுத்த குணம் artha-jijñāsur, அதாவது நாம் உண்மையான பொருளின் மீது ஆர்வத்தை வளர்த்துக் கொள்வது. Among the first 10 angas of bhakti, which act as the door to bhakti, one of the angas is saddharma pritcha, to be inquisitive about saddharma, which ultimately means bhakti. பக்தியின் 10 அங்கங்கள் தலைவாசலாக பக்திக்கு தலைவாசலாக கூறப்படும் 10 அங்கங்களில் சத்தர்மா என்பது சொல்லப்படுகிறது. அதாவது பக்தியை பற்றி ஆர்வமாக தெரிந்து கொள்வது. So as Parikshit approached Sukadeva Goswami with a question about what should I do when I'm going to die, and of course the answer was you worship the Lord, you do kirtan, etc. So the disciple also, in approaching Guru,
should ask this question. ஆகவே உயிரை விடக்கூடிய நிலையில் பரீட்சித் மகாராஜ் அவர்கள் சுகதேவ கோஸ்வாமியை அணுகி நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேள்வி கேட்ட பொழுது அவர் பக்தியில் ஈடுபட்டு கீர்த்தனத்தில் ஈடுபடலாம் என்று அறிவுறுத்துகின்றார். ஆகவே ஒரு சீடரானவர் குருவை அணுகும் பொழுது இத்தகைய கேள்விகளையே கேட்க வேண்டும். So one does not approach the devotee or the guru to ask about how he can develop his material life. ஆகவே ஒருவர் பக்தர்களையோ அல்லது குருவையோ தன்னுடைய லௌகீக வாழ்க்கையை எவ்வாறு விருத்தி செய்து கொள்ளலாம் என்ற கேள்வியுடன் அணுகக்கூடாது. And in Bhagavad Gita, of course, that if the person approaches, he should be full of pariprashna, full of questions. The questions are about spiritual life. ஆகவே பகவத்கீதையில் கூட சொல்லப்பட்டுள்ளது, குருவை அணுகும் ஒருவர் பரிப்பிரஷ்னா அதிகமான சந்தேகங்களை நிவர்த்தி செய்து கொள்ளும் முறையில் கேள்விகளுடன் குருவை அணுக வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. ஆனால் இது ஆன்மீக வாழ்க்கையை முன்னேறுவதற்கான கேள்விகளாக இருக்க வேண்டும். So we ask questions to get knowledge. ஆகவே நாம் ஞானத்தை பெறுவதற்கான கேள்விகளை கேட்கின்றோம். And that's one of the activities of the disciple, to ask questions. ஆகவே சீடர்கள் செய்ய வேண்டிய செயல்களில் ஒன்று கேள்விகளை கேட்பது என்பது. But we're asking questions to get spiritual knowledge, not material knowledge. ஆகவே அவர்கள் ஆன்மீக ஞானத்தை பெறுவதற்காக மட்டுமே கேள்விகளை கேட்க வேண்டும், லௌகிக ஞானங்களை பெறுவதற்காக அல்ல. And the last quality here, second to last quality, is anasūyuḥ, again free of envy. anasūyuḥ என்பது மற்றொரு தகுதி, பொறாமையிலிருந்து விடுபடுவது. So lack of, we can say, hostility towards other living entities. மற்ற உயிர்வாளிகளிடம் வெறுப்பை வளர்த்துக் கொள்ளாமல் இருப்பது. The devotee has to be merciful to all living entities. அனைத்து உயிர்வாளிகளிடமும் பக்தரானவர் கருணை காட்ட வேண்டும். Of course, in the material world, as part of dharma, mercy or doya is also important. லௌகிக உலகத்தில் தர்மத்தின் கடமைகளில் ஒன்றாக தயா, கருணை காட்டுவதும் கருதப்படுகிறது. It is one of the four legs of dharma. தர்மத்தின் 4 கால்களில் இதுவும் ஒன்று. The devotee, of course, expresses his mercy a little bit differently. ஆனால் பக்தர்கள் இந்த கருணையை சிறிது வித்தியாசமான முறையில் காட்டுகிறார்கள். Mercy of the devotee means to give out spiritual knowledge to others. பக்தர்களுடைய கருணை என்பது மற்றவர்களுக்கு ஆன்மீக ஞானத்தை வழங்குவது என்பதே ஆகும். And the last quality is amogha-vāk. His conversations are not full of useless things, but are full of valuable information. கடைசியாக கூறப்பட்டுள்ள தகுதி amogha-vāk, அதாவது அவர்களது பேச்சுகள் அனைத்தும் உபயோகமற்றவையாக இருக்காது. His words will bring good results. அவரது வார்த்தைகள் அனைத்தும் நற்பலன்களையே கொடுக்கின்றன. Which means that the devotee speaks about Krishna. இதற்கு பொருள் என்னவென்றால் பக்தர்கள் கிருஷ்ணரை பற்றி மட்டுமே பேசுகிறார்கள். So this is some qualities of the devotee. It's not exhaustive. இதுவே பக்தர்களது சில குணங்கள், முழு பட்டியல் அல்ல. But they're all related to devotional service in the Supreme Lord. ஆனால் இவை அனைத்துமே பக்தி தொண்டு மற்றும் பகவானுடன் சம்பந்தப்பட்டவையாகும். So therefore they become spiritual qualities. ஆகவே இவை அனைத்தும் ஆன்மீக குணங்களாகி விடுகின்றன. And these qualities will develop as the devotee develops his relationship with the Supreme Lord. ஆகவே இந்த குணங்கள் வளர்கின்றன. ஒருவர் கிருஷ்ணரிடம் தனது உறவை வளர்த்துக் கொள்ளும் போது இந்த குணங்களும் கூட வளர்கின்றன, விருத்தி அடைகின்றன. So wonderful qualities of disciples given here. The question is that whether the devotee should wait to get all these qualities and then take initiation, or after initiation these qualities will manifest. கேட்கப்படும் கேள்வி என்றால், பக்தர்களுக்குரிய அற்புதமான குணங்கள் இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் ஒரு பக்தரானவர் இந்த குணங்களை வளர்த்து கொண்டு தீட்சை பெற வேண்டுமா, அல்லது தீட்சை பெற்ற பிறகு இந்த குணங்கள் வளருமா? So they develop along with devotion. ஆகவே இவை அனைத்தும் பக்தியுடன் வளர்கின்றன.
So, of course, they don't develop perfectly, but nevertheless, to some degree, the quality should manifest. குறையில்லாத அளவுக்கு இவை வளராமல் போகலாம், ஆனால் ஏதோ ஒரு விதத்தில் குணங்கள் வெளிப்படுகின்றன. And some are very essential from the very beginning. இவற்றுள் சில ஆரம்ப காலகட்டத்திலிருந்தே மிக மிக முக்கியமானவையாகும். So we see, for instance, in Shastakar that says you should be humbler than a blade of grass, or taller than a tree, don't expect respect from anybody, etc. That's when you start chanting Hare Krishna. It should be like that. உதாரணத்திற்கு சிக்ஷாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது, ஒருவர் நாமத்தை ஜபம் செய்ய ஆரம்பிக்கும் பொழுது கூட புல்லை விட பணிவாகவும் மரத்தை விட பொறுமையாகவும் மற்றவர்களுக்கு மரியாதை கொடுத்து அவர்களிடம் மரியாதை எதிர்பார்க்காமல் இருக்க வேண்டும் என்பது சொல்லப்பட்டுள்ளது. So one is full of pride and full of envy and hatred and possessiveness. If he does bhakti, he won't last very long. ஆகவே தற்பெருமை மிகுந்த ஒருவர் சுயநலத்துடனும் அதிகமான கௌரவத்தை எதிர்பார்த்தும் இருப்பாரேயானால் அவரால் பக்தியில் முழுமையாக முன்னேற முடியாது. So to some degree, at the very beginning of bhakti, these qualities are necessary. ஆகவே ஓரளவாவது பக்தியின் ஆரம்ப கட்டத்தில் கூட இந்த குணங்கள் எல்லாம் தேவைப்படுகின்றன. But because one is beginning bhakti, they are not perfect qualities. ஆகவே ஒருவர் பக்தியை ஆரம்பிக்கும் காலகட்டத்தில் அவர்களுக்கு பூர்ணமாக இந்த தகுதிகள் அனைத்தும் இருப்பதில்லை. If we practice bhakti properly, then these qualities will manifest more and more. ஆகையால் நாம் பக்தியை சரியாக பழகினோமே என்றால் இந்த குணங்கள் எல்லாம் படிப்படியாக வெளிப்படுகின்றன. But if we cultivate the opposite, such as pride and envy and whatever, then it's very difficult to advance at all. ஆகவே இதற்கு எதிர்ப்பதமான செயல்களாக தற்பெருமை, போட்டி, பொறாமை ஆகியவற்றை நாம் வளர்த்து கொண்டால் பக்தியில் முன்னேற முடியாது. So an online question. Usually when we are with someone, we don't think about them so much. But when we are separated, then we know how much we are attached. Isn't it better, therefore, to stay with family than separate? நாம் ஒருவருடன் இருக்கும் பொழுது அவரை பற்றி அதிகமாக நினைப்பதில்லை, ஆனால் பிரிந்து இருக்கும் பொழுது அவர்களது நினைவில் ஆழ்ந்திருக்கின்றோம். ஆகவே இக்காரணத்திற்காக நாம் குடும்பத்துடன் ஒன்றி இருப்பது நன்றானதல்லதா? Well, we would not develop attachment and separation if we didn't develop the attachment when we were together. We wouldn't be having attachment and separation unless we were already together and developed the attachment. நாம் ஏற்கனவே பற்றை வளர்த்துக்கொண்டு ஒன்றாக இருப்பதனால் நாம் பற்றத்தன்மை வளர்ப்பதில்லை. And of course, the more one stays together, the more one gets attached. எதிர்மறையாக ஒருவர் நெருங்கி இருக்க அவரிடம் பற்று அதிகமாகிறது. So online question. Hare Krishna Maharaj, this is from Vishnu Gadasya. My mind becomes victim to useless conversation. Please share some tips to avoid it. நான் இப்பொழுதும் பிரயோஜனமற்ற பேச்சுகளில் ஈடுபடுகிறேன். இதை தவிர்ப்பதற்கு ஏதாவது வழி கூறுங்களேன். Well, the simple solution given in Bhagavatam from the first canto onwards is that instead of useless conversations, we should engage in discussing the topics of Krishna. பாகவதத்தின் முதல் ஸ்கந்தத்திலிருந்தே கொடுக்கப்பட்டுள்ள பதில் என்னவென்றால், நாம் பிரயோஜனமற்ற பேச்சுகளை தவிர்த்து கிருஷ்ணரை பற்றி பேசும் பழக்கத்தை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். And because of their attractive nature, it is not difficult. அவற்றினுடைய வசீகரத்தன்மையின் காரணமாக இது கடினமான விஷயமாகாது. One more question from online. Hare Krishna Maharaj, Dandavat Pranams. How can we identify that we are becoming proud and how we can overcome pride? நான் தற்பெருமை கொண்டுள்ளேன் என்பதை எவ்வாறு கண்டுகொள்வது, இதை நாம் எவ்வாறு தவிர்க்கலாம்? If we get disturbed by other people and we think we're not getting respected or that we were disrespected or whatever, that's a sign of pride. நாம் மற்றவர்களால் பாதிக்கப்பட்டு அவர்கள் மரியாதையை கொடுப்பதில்லை, நம்மை சரியாக கௌரவிக்கவில்லை என்று நினைத்தால் அது தற்பெருமைக்கு ஒரு அடையாளமாகும். If we're constantly desiring some position, again, it's another sign of pride. நாம் ஏதோ ஒரு நிலையை பெற வேண்டும் என்று முயற்சித்தால் அல்லது ஆசை கொண்டால் அதுவும் தற்பெருமைக்குரிய அடையாளமே. Maharaj,
Maharaj was just mentioning that if there are some negative qualities like over greed, lust and all that, bhakti would not last long. Maharaj made the statement. On the other hand, we generally understand that the bhakti is so powerful, even such negative qualities will be overtaken by bhakti. How to properly understand that? எதிர்மறையான குணங்களை வளர்த்துக் கொள்வதனால் பக்தி வளருவதில்லை என்று கூறினீர்கள். ஆனால் பக்தி இவை அனைத்தையும் அளிக்கும் வல்லமை பொருந்தியது என்பதையும் நாம் அறிகின்றோம். இதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? If these qualities are very strong material qualities of attachment and enjoyment, and we have no desire to give them up, then it is very difficult to advance. ஆகவே லௌகீக ஆசைகள் பற்றுக்கள் தீவிரமாக இருக்குமேயானால் அவற்றிலிருந்து விடுபடுவது கடினம். If we have a desire to give them up, even though they're strong, then we, by practice of bhakti, then they can gradually be controlled. இத்தகைய ஆசைகள் தீவிரமாக இருந்த பொழுதும் அவற்றை விட்டுவிட வேண்டும் என்ற ஆசை நம்மிடம் இருக்குமேயானால் நாம் பக்தியில் முன்னேற வழிவகுத்துக் கொள்ளலாம். And even if one is full of all bad qualities, etc., still bhakti works, especially chanting of the name, as in the case of Ajamil. ஒருவரிடம் தீய குணங்கள் நிறைந்திருந்தாலும் அவர் பக்தி ஞாமத்தை ஜபம் செய்வாரேயானால் பக்தி என்பது அவரிடம் வளரலாம். இதற்கு உதாரணம் அஜாமிலன். But it's a much slower process. ஆனால் அது மிக மிக வேகமற்ற ஒரு வழிமுறை. Is there only question? Some more questions. Come on. Hare Krishna Maharaj, Dhanavad. Will these qualities develop or should we try to develop? Well, they develop with bhakti, but if we do the opposite all the time, they won't develop. இந்த குணங்கள் அனைத்தும் வளருமா அல்லது நாம் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டுமா? இவை அனைத்தும் வளர்த்துக் கொள்ளக்கூடியவை. ஆனால் நமக்கு பக்திக்கு சாதகமற்ற செயல்களை செய்தால் அவை அழிந்துவிடும். 24 hours, if we want to think of Krishna, we have not seen him. We have not had any sort of relationship with him. Then how it is possible to have 24 hours relationship with Krishna? We are not demanding in the beginning 24 hours relationship with Krishna. பக்தியில் ஆரம்ப கட்டத்தில் 24 மணி நேரமும் கிருஷ்ணருடன் உறவு கொண்டு இருக்க வேண்டும் என்பதை நாம் கூறவில்லை. If you can think of him for a few minutes or a few hours, fine. நம்மளால் ஒரு சில நிமிடங்களோ அல்லது சில மணி நேரங்களோ கிருஷ்ணரை பற்றி நினைக்க முடியும் என்றால் அதுவே நன்றானது. So we do have assistance of having deities or pictures of deities and verses describing the Supreme Lord. ஆகவே நமக்கு விக்கிரகங்கள் என்ன, பகவானுடைய படங்கள் இருக்கின்றன, அவற்றை பற்றிய விவரணங்கள் எல்லாம் இருக்கின்றன. இவையெல்லாம் நமக்கு உதவும் வகையில் செயல்படுகின்றன. And if we have faith in the goal, then we can continue the practice. ஆகவே நமது குறிக்கோளின் மீது நமக்கு நம்பிக்கை இருந்தால் நாம் நம்மளுடைய பழக்கத்தில் முன்னேறலாம். This possessiveness that you talk about, this particular context of this particular verse, we find that even Goswamis had some reserve for the future, but on the other hand, the devotees does not have completely depend on Krishna. How to properly appreciate that? உரிமை கொண்டாடுவது என்பதை பற்றி நாம் பேசும் பொழுது கோசாமிகள் கூட எதிர்காலத்திற்காக என்று ஏதோ ஒரு வழியை அமைத்து கொண்டிருந்தார்கள், சேமிப்பை வைத்திருந்தார்கள். ஆகவே பற்றற்ற தன்மை கொள்ள வேண்டும் என்னும் பொழுது நாம் இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? So it depends on one's position. ஒருவருடைய நிலையை பொறுத்துள்ளது. If one is in grihastha life, one has to make provisions for the family. கிரகஸ்தாசிரமத்தில் இருப்பாரே ஆனால் அவர் குடும்பத்திற்காக சில ஏற்பாடுகளை செய்தே ஆக வேண்டும். And if one is leaving the family, one has to make provisions for them. மேலும் குடும்பத்தை விட்டு வாழ நினைப்பவர்களும் குடும்பத்திற்காக சில ஏற்பாடுகளை செய்தாக வேண்டும். If one has no dependence at all, then one has no obligations. ஆகவே ஒருவரை நம்பி யாரும் இல்லை என்றால் அவருக்கு எந்த விதமான தேவையும் இல்லை. But if I did understand properly, then Goswamis had some reserve for themselves in the future, isn't it, Maharaj? I think they kept that. Was actually for their just to get to Vrindavan or whatever. That's they didn't keep money there. Okay. ஆகவே கோசாமிகள் கூட தங்களுடைய எதிர்காலத்துக்காக சேமிப்பு வைத்திருந்தார்கள் என்பது நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? அவர்கள் அது போன்ற ஒரு ஏற்பாடுகள் செய்திருந்தார்கள் விருந்தாவனத்தை அடைவதற்காக, ஆனால் அதன் மீது அதிகமாக பற்றுக்கொள்ளவில்லை. Considering the Maharaj was making a point in today's lecture, too much of material attachment is not good.
from the perspective of anyabhilashita shunyam, how to balance it, because not too much material attached, but when we talk about anyabhilashita shunyam, it should be zero. How to balance that? அதிகமான பற்றை வளர்த்துக் கொள்ளக்கூடாது என்று சொல்லும் பொழுது அந்யாபிலாச சூன்யம் என்று சொல்லப்பட்டுள்ள விளக்கத்திற்கு சிறிது மாறுபட்டதாக இருக்கிறது. அந்யாபிலாச சூன்யம் என்பது எந்த விதமான பற்றும் இருக்கக்கூடாது இல்ல. So that verse is giving a definition of pure bhakti. அந்த பதம் தூய பக்தி என்பதற்கு விளக்கத்தை கொடுக்கின்றது. And we start with sadhana, we go to bhava, and we end up with prema. ஆகவே நாம் சாதனையில் ஆரம்பித்து பாவா என்ற நிலைக்கு சென்று பிரேமையை அடைகின்றோம். So obviously in sadhana, because we have anarthas, it cannot be literally perfect. ஆகவே சாதனை நிலையில் உள்ள நமக்கு அனர்த்தங்கள் இருப்பதனால் நாம் குறையற்ற நிலையில் இருக்க முடியாது. Yet in the performance of our bhakti, we try our best to aim for that goal. That's all. எப்படி இருப்பினும் பக்தியை பழகும் பொழுது நாம் அந்த இலக்கிற்காக முயற்சிக்கின்றோம். In what degree initiation will help me to advance in bhakti apart from my own endeavor? எந்த அளவிற்கு தீட்சை என்பது பக்தியில் முன்னேறுவதற்கும் சுயநிலையில் முன்னேற்றம் அடைவதற்கும் உதவும். It all depends on what you expect from it and then what you do afterwards. இது நீங்கள் தீட்சையிலிருந்து என்ன எதிர்பார்க்கிறீர்கள், அதை பெற்ற பிறகு நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள் என்பதை பொறுத்து இருக்கிறது. Simply by going through a ceremony, that does not guarantee anything. நீங்கள் ஏதோ ஒரு சடங்கில் செயல்பட்டீர்களானால் அதிலிருந்து உங்களுக்கு கிடைக்க போவது எதுவும் இல்லை. Of course, with diksha you get another mantra, but if you don't even chant your mantra, what's the use? உதாரணமாக தீக்ஷா என்ற பொழுது உங்களுக்கு மந்திரம் கிடைக்கிறது, ஆனால் நீங்கள் அந்த மந்திரத்தை உச்சரிக்க கூடவில்லை என்றால் என்ன செய்ய முடியும்? So it's not some magic formula for advancing. ஏதோ ஒரு மாயான ஒரு முறை அல்ல முன்னேற்றம் அடைவதற்கு. Maharaj, he has mentioned that the disciple must have a loving friendship towards the spiritual master. Usually when disciple means servant, it's a dasya bhava, servitude mentality. How we can understand to be, because when we become friend. Dasya is a rasa and it depends on friendship. But if you become friend to spiritual master, it becomes very familiar. But this friendship does not mean sakya. No, I'm not telling about that dasa. Krishna says tadvidi pranipati. Well, it's the same thing. ஆகவே அன்பான நட்பை குருவிடம் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்வது அது ஒரு விதமான நெருக்கத்தை கொடுத்து வருகிறதல்ல, அதனால அந்த மரியாதை என்பது சென்று விடுமே என்பது கேள்வி. அதற்கு தாசியா என்பதே குருவிடம் கொள்ள வேண்டிய ஒரு உறவு அல்லவா என்பதற்கு அதற்கு தாசியம் என்பது ஒரு ரசம். நாம் இங்கு குறிப்பிடுவது சாக்கியம் என்ற ஒரு உறவு முறை அல்ல. தத்விதி பிரணிபாத்தேனா, பணிவுடன் அவருடன் அன்பான ஒரு நட்பை உறவை வளர்த்துக் கொள்வது என்பதே ஆகும். What is the opposite of friendship? நட்பு என்பதற்கு எதிர்மறை என்ன? Hatred. எதிரி, வெறுப்பு. So we shouldn't cultivate hatred towards our guru or the devotees. அதாவது குருவினிடமோ அல்லது பக்தர்களிடமோ நாம் வெறுப்பை வளர்த்துக் கொள்ளக்கூடாது. So we have to have a favorable attitude towards a guru and devotees. ஆகவே பக்தர்களிடமும் குருவிடமும் ஒரு அனுகூலமான ஒரு மனப்பான்மையை நாம் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். Hare Krishna Maharaj. Maharaj, if we develop attachment towards particular devotee and develop possessiveness towards the devotee, how we can understand that, Maharaj? ஒரு பக்தரிடம் அன்பை வளர்த்துக் கொண்டு அவரிடம் நாம் உரிமையை வளர்த்துக் கொண்டால் நாம் இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? If it is for spiritual reasons, that's fine. ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்காக இது நடந்ததேயானால் நன்றே. And if it's for material reasons, then it's like material attachment. ஆனால் இது லௌகிக விஷயங்களுக்காக இந்த உறவை வளர்த்துக் கொண்டால் அது ஒரு லௌகிகமான உறவு முறையே. ग्रंथराज श्री श्रीमद भागवतम की जय, विश्वनाथ भानु स्वामी महाराज की जय, डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, जय गौर प्रेमानंदे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Jodi Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, the most fallen people of Kali Yuga, the greatest gift of the love which is experienced in Goloka Vrindavan. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan Radhe. Jaya Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan Radhe. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Krishna
Hare Krishna, Hare Krishna.
যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম দে। যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম দে। রাধার মহিমা প্রেম রস সীমা জগতে জানা তোকে। রাধার মহিমা প্রেম রস সীমা জগতে জানা তোকে। যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম দে। যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম দে।